You don't come and step on everybody. Unakuta watu wamekaa kanisa hata kama si wazuri. Mimi ni mabiaga na kuaga, nilikuwa na wamama 20 hapa kwa hii kanisa. Akina Koki na wengine wamenisubua, but si wapigagi na waachaka tu hapa. Kwa sababu katika hiyo kunisubua nimejua Mungu. Mimi nimeenda mlimani kwa sababu ya hawa Koki. Na sikuwa ninaenda. Nimejua kufast kwa sababu ya hawa. Nilienda kufast watoke kwa kanisa. Mungu akaniambia hawatoki, those are your pastors. Kichwa yako ni gumu sana, unahitaji makoki ingine 6. Nikasema wacha nidili na hii moja. Bwana sifiwe. There are people that will come to your life. They will not go. You will try to push them out, they will not go. Tu kama huyu. Wanaitwa Nase, huyu ni rafiki yangu sana. She is a stubborn. Ni mama anaweza kukusubua uende ukalale Mathare bila kuadmitiwa na daktari. Huyu. Na ndio wameshikilia kanisa mpaka imesimama. Wameninyorosa nikakaa sawa sawa. Nilikuwa na kiherehere na kiberebere mingi sana. Na nilikuwa na umugeke mingi kanisani. Hawa ndio wametoa hiyo umugeke yote. Nimewaombea watoke kwa maisha yangu. Mungu ananiambia ni mimi niliwatuma. Nimefast siku 7 watoke. Siku ya mwisho kutoka sasa nikijua nimesikia Roho wa Bwana ametenda. Nilienda siku moja Heaven's Gate, mama mwingine akanitabiria, alikuwa ametoka Sabia. Amesema Mungu amesema atatenda yote uliyotaka. Kukuja nikawakuta ndio wanapaka kanisa, ndio wananiambia kila kitu, kanisa imesafishwa vizuri, ndio wananiwelcome. Nikauliza Mungu kakuraithiri atia? Nidakigia uria urendaga. You are now closer to Jesus than ever. There are people that will come in your life to make you good. So ukikuta mama wachana na wao. Ukikuta nimewatolerate wachana na wao. Hata wewe udwa na wao. Kwa sababu hiyo ndio mission yao. Wametengenezwa. Those are the goals. Chako ate nganyake. Ati naenda kwa organization imeandikwa safari kwa mnaanza kufuta huyo futa huyo, na hujui mtoto huyo mmoja umefuta ni mtoto wa Degwa. Ni mtoto wa Degwa umefuta. Ati is a resi. Of course mtoto wa Degwa na expect afanye kazi. Ni resi, lakini amewekwa hapo kwa sababu ni mtoto wa mdosi, apate pesa, cheki ya 200,000. Sasa ndio mfute. Wewe utaekelewa makosa, utakuta kompyuta yako imekuwa hacked na umeapprove 10 million. Na huku vuruvu. Bodi unasikia yote imesema huyu mtu must go. Na the following day DCI wanakushika for nothing. Why? Because you tried to antagonize the establishment. Before you start antagonizing the establishment, go inside. Sikiliza. Ongea na huyu mama, take your time. Ongea na huyu. Akwambia hii kanisa inakuwaga na manetwork. Hapa. Manetwork in ya cobweb. Msikia kinetwork kia cobweb. Hao ukiingia hapa, ukienda kufanya hivi unasikia umechikwa hapa, ukienda kutoa hivi unasikia hapa,